शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्गं गजाननं महर्निशम् अनेकदं भक्तानां गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबद्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। అందరికీ స్వాగతం. హిందూ చైతన్యం రోజువారీ సత్సంగం కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం. వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్. సో Hindu means one who gives up inferiority and ignorance. ఎవరైతే హీన భావన మరియు అశ్రద్ధ ఈ రెండింటిని త్యాగం చేయగలరో వాళ్ళు హిందువుగా గుర్తించబడతారు. This is a definition given by Paramashiva to Parasakti. పరమశివుడు వరాశకి ఇచ్చిన definition. మేరు తంత్ర ఆగమ అండ్ శబ్ద కల్పన ఇలాంటి ఒక శాస్త్రాల్లో ఆగమ చాలా స్పష్టంగా గెట్ శాస్త్ర ప్రమాణం వెరీ క్లియర్. అలాగే హిందూ అనే పదానికి కూడా యూ హ్యావ్ ద శాస్త్ర ప్రమాణం. ఓకే, హిందూ అండ్ హిందుస్థాన్ అనే పదానికి కూడా యూ హ్యావ్ అ శాస్త్ర ప్రమాణం ఫ్రమ్ ఉపనిషత్స్. ఉపనిషత్తులలో హిందుస్థాన అనే పదానికి కూడా మీకు శాస్త్ర ప్రమాణం రైట్. యూ హ్యావ్ ద శాస్త్ర ప్రమాణం ఈవెన్ ఫర్ ద వర్డ్ హిందుస్థానం. సో హిమాలయాలు the north, very clear. Shiva is described Himalayas in the north, the Hindu Mahasagar in the south. So Mattam, you have all the boundaries explained, and akkada Shiva calls this bhumi as a deva bhumi and this samskruti as a deva samskruti. So ఏదైతే దేవలోకం దేవ సంస్కృతి ఏదైతే మీరు వింటూ ఉన్నారో ఈ గురించి ఈ దేశం గురించి రైట్. అందుకని నాకు చిన్నప్పుడు ఈ ప్రశ్న ఉండేది, ఎక్కడ లేని ప్రదేశాలు అన్ని జ్యోతిర్లింగాలు మన దేశంలోనే ఉన్నాయి. తర్వాత అష్టాదశ పీఠాలు మన దేశంలోనే ఉన్నాయి. పురాతనంగా ఉండే గుళ్ళు దేవతలు ఏదైనా చెప్పండి అన్ని మన దేశంలోనే ఉన్నాయి. ఈ బయట ఎక్కడ ఏమీ లేవు. ఎందుకని అలా? ఏదో మనమే సృష్టించుకుంటే ఉంటుంది కానీ ఉంటే అన్ని చోట్ల ఉండాలి కదా. ఈశ్వరుడు సర్వేశ్వరుడు, సర్వానికి ఈశ్వరుడు. ఆయన గుడి ఇక్కడే ఎందుకు ఉంది? కరెక్ట్. అండర్స్టాండ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ హియర్. దేవభూమి దేవ సంస్కృతి. How this land is the Deva Bhumi and how this Samskriti, the Deva Samskriti, only this can identify the way. First, it can identify a Deva, it can identify the being, it can make them come, sit, receive them. To receive, you need to be able, capable, available. వాళ్ళని ఆ దేవతల్ని ఆహ్వానించడానికి మీరు ఆ స్థితిలో ఉండాలి, గుర్తింపు ఉండాలి, స్థితిలో ఉండాలి అండ్ గ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉండాలి అంటే మీరు ఆ దేవత స్థితిలో ఉండాలి. అందుకనే ఈ దేశంలోనే ఓన్లీ దిస్ దేశ కాల్డ్ ద హిందుస్థాన్, you will see all the deities identified, given proper positioning
adored properly, explained perfectly, manifesting continuously, manifesting continuously, running the whole society silently, invisible. Even today, the whole Kashi is run by Iswara, Vishweswara. It is continuously still fed by Devi, Annapurni. I am witness to it. I am so experienced. I experience అనుభవంతో మాట్లాడుతున్నాను నేను. నేను ఒక రోజు కాశీలో ఐ వాజ్ జస్ట్ స్లీపింగ్. ఆ ఆహారం తినలే, కడుపు బాలేదు అని రాత్రి తినకుండా పడుకున్నాను. ఐ వాజ్ స్లీపింగ్. సడన్లీ ఒక సాధువు వచ్చి ఆయన तुम अकेले आए हो, खाना खाया तुमने? अन्ना अभी नहीं खाया, पेट ठीक नहीं है. नहीं नहीं नहीं, भूखे मत सो, चलो मेरे साथ, मैं ले जाता हूँ. ఆయన నన్ను నాతో పాటు తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టి ఏదో ఒకటి తినిపించి మళ్ళా అక్కడి నుంచి విడిపించి వచ్చాడు. అండర్స్టాండ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ రియాలిటీస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ. 2000 ఈ ఈ సంవత్సరం ఈ టైంలలో కూడా జరిగేవి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ టైమ్లెస్ థింగ్స్. ఇక్కడే ఎందుకు జరుగుతోంది? ఇది ఎలాంటి క్షేత్రం, ఇది ఎలాంటి ఫీల్డ్, ఇట్ సచ్ ఏ ఫీల్డ్. శివుడు ఒక లోకంలో ఉండి ఇంకొక కాళ్ళు ఇక్కడ కనెక్షన్. కైలాసంలో శివ ఇస్ కనెక్టింగ్ మల్టిపుల్ లోకాలు, వేరే వేరే లోకాలు కాళ్ళ ద్వారా కనెక్టెడ్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ఫ్రమ్ కైలాస దే ఆర్ కనెక్టెడ్ హియర్. టెంపుల్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, ఒక గుడి ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని విమానము అంటారు. ఒక లోకం ఈ టెంపుల్ ద్వారా ఈ భూమి కనెక్టెడ్ ఉంది. The complete world is connected from base, from this point called temple, from this place called Alaya, Devalaya. It is not a prayer house. Devalaya is not a prayer house. It is not prayer house for beggars. దేవాలయం అనేది అడుక్కుంటే వాళ్ళ కోసం కట్టింది కాదు. దేవుడా నాకు ఇది ఇచ్చేయి, దేవుడా నాకు అది ఇచ్చేయి, ప్లీజ్ గివ్ మీ దిస్, ప్లీజ్ గివ్ మీ దట్, నాకు ఇది లేదు అది లేదు, నాకు ఇలా జరగలే అదా జరగలే. ప్రతి చిన్నదానికి ఏడు మొహం వేసుకొని ఏడు చేస్తే అక్కడ ఏదో జరిగిపోతుంది. ఇవన్నీ ఓన్లీ సినిమాల్లో చూపించేవి. దేవాలయ ఇస్ అ ప్లేస్ వేర్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ హౌ దేవత విల్ బి. మీకు దేవత ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే దేవాలయానికి వెళ్ళాలి. హౌ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ బీయింగ్ అ దేవత, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే మీకు దేవాలయంలోనే అందుతుంది, వేరే ఎక్కడ అందదు. No other religion can offer you this. Only a Hindu Devalayam can offer you this facility, this luxury. How it feels like being a Devata, giver. Devata, ఇచ్చేవాళ్ళు. ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్, ఎలా ఉంటుంది, హౌ దట్ స్టేట్, ఆ స్థితి ఎలా ఉంటుంది? Want to experience? That is the purpose of Devalaya, Deva Alaya, వాళ్ళు ఉండే ప్లేస్. మనం ఎవరింటికన్నా వెళ్తే వాళ్ళకి తగినంత ఉండాలి కదా అనుకొని వెళ్తాం కదా. ఓన్లీ విజిటింగ్ గెస్ట్ లాగా వెళ్తే, అవునా కదా? మనం గుడికి గెస్ట్ లాగా వెళ్తున్నామా? మనం గుడికి అడుక్కుండే వాళ్ళలాగా వెళ్తున్నాము.
90% జనాలు అనేది అది. ఎప్పుడైతే పుట్టినరోజు ఉందో, పెళ్ళుందో, మొదటి ఆహ్వానం ఇవ్వడానికి వెళ్తాం. దే ఆర్ అవర్ ఫస్ట్ గెస్ట్. ఫస్ట్ గెస్ట్. మోర్ దాన్ దట్, పిల్లలు పేరు పెట్టాలంటే దేవాలయంలో వెళ్ళి పెట్టేవాళ్ళు. దే ఆర్ అవర్ ఫస్ట్ ఫాదర్స్, ఫస్ట్ మదర్. షీఈ్ అవర్ ఫస్ట్ మదర్. More than our mother, she is the mother there. More than my biological father, he is a spiritual father who is giving rise, who is father to your soul. ఎవరైతే మన ఆత్మ ఆత్మ గురు. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గురు, నెక్స్ట్ లెవెల్. దేవాలయం not a prayer house. It is not a prayer house. It is a powerhouse. It is a powerhouse. పవర్ సెక్టర్. అది పవర్ హౌస్ కూడా కాదు, పవర్ గ్రిడ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ అ పవర్ సెక్టర్. తెలియని వాళ్ళు అనవసరంగా ఎక్కడ వేలు, తెలియకుండా ఎక్కడెక్కడో వేలు పెడితే కరెంట్ షాక్ తగులుతుంది. ఆ షాక్ తట్టుకోవడం కష్టం. వాళ్ళు కాదు, నెక్స్ట్ కొన్ని జనరేషన్స్ తట్టుకోవడం కష్టం. కానీ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సేఫ్లీ, కంఫర్టబుల్లీ. ప్రతి చోట వేలు పెడితే చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది కాబట్టి మొత్తం ఆక్రమించేసి ఉందాము అంటే, ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ఒక రోజు వేలు పెట్టరాని చోట పెట్టారనుకోండి, మళ్ళా వేలు ఉండదు, వీలు ఉండదు. ఎవరైతే గుళ్ళ జోలికి వస్తున్నారో వాళ్ళు ఇది చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి. అటు వేలు ఉండదు, వీలు ఉండదు, రెండు లేకుండా పోతాయి. అండ్ దాని నుంచి తప్పించుకుంటే వే కూడా దొరకదు, మళ్ళా దారి కూడా దొరకదు. మన దేవాలయాన్ని చూసే విధానం ఎప్పుడైతే మనం మారుస్తాం, ఆల్ ద హిందూ టెంపుల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ద సెంటర్స్. బిఫోర్ ద బ్రిటిష్ కేమ్ అండ్ దే ఇంట్రొడ్యూస్ ద మెకలే సిస్టమ్, just read the text by ధనరాజ్. ఆయన పేరు, I'll give you the text. మీకు అమెజాన్ మీద బుక్ ఉంది. ఆయన ఇంగ్లీష్ మ్యూజియంలో, బ్రిటిష్ మ్యూజియంలో ఉండి, he has worked in the British. And before independence, before the Macaulay education system, సర్వే జరిపించారు మొత్తం దేశంలో. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏంది ఎలాగా స్టాటిస్టిక్స్ చూపించారు. ఆ పుస్తకంలో మీకు స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, అర్థం చేసుకోండి. టెంపుల్స్ వర్ ద ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్స్. అండ్ ఇన్ ద టెంపుల్స్, it was not Brahmana, Kshatriya and the Vaishyas who got mostly educated. Education was compulsory for 100% population. Understand? 100% population was literate. 100% literacy rate India lo undindi. Not the degrees of ignorance. No, ignore చేయడం కాదు ఎడ్యుకేషన్ అంటే. ఏ కులాన్ని, ఎవరైతే ఏ వృత్తిలో ఉన్నారో ఆ వృత్తి గురించి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ గుళ్ళో ఇచ్చేవాళ్ళు. అండ్ బీ వెరీ క్లియర్, అక్కడ బ్రాహ్మణులకే అనేది అసలు బ్రాహ్మణులు లేరు, పిల్లల్లో లేరు. With public funds, the Brahmins or the Kshatriyas never got educated with public funds. They have to earn their own funds and then educate their own beings, their own community.
సో వెరీ ప్రిసైజ్ మీకు ఈ పుస్తకంలో ఐ గివ్ యూ ద బుక్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఐ గివ్ యూ ద టెక్స్ట్ వన్స్. చాలా మంచి ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. There is one more book. I think there are few books you need to read. You need to understand what is Hinduism. Saffron Swords అని ఒక మంచి బుక్ ఉంది. I think that also should be read by many. You'll understand the valor of Kshatriyas. హిందువులు యుద్ధం చేసే విధానం ఎలా ఉంటుందో చెప్పారు అక్కడ. ఎవరైతే చెప్తున్నారో పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ ఇలా చేయాల్సింది, అలా చేయాల్సింది, ఇది చేయాల్సింది, అది చేయాల్సింది, బీ వెరీ క్లియర్. ఎన్నో ఆక్రమణలు ఎన్నో జరుగుతా ఉన్నా కూడా ఈ రోజు కూడా హిందూ ఇస్ స్టిల్ సర్వైవింగ్ అండ్ ఫ్లరిషింగ్. అర్థమైందా? చుక్క నీరు పోసే లేకపోయినా ఒక చెట్టు నీళ్లు పడకపోయినా అకాలం వచ్చింది అంటే మీకు అనావృష్టి వచ్చిన విచ్ మీన్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద very dry, without any water, if you don't have any rainfall, still in spite of utter dryness, still the Hindu tree, just like an ashwatha tree, ఒక రావి చెట్టు లాగా, just flourishing and still green, lushy green, at least on the top. వేర్లు ఇంకా గట్టిగా ఉంది and it is still green. మొత్తం ప్రదేశం ఎండు ఎడారిలాగా మారిపోయినా సరే, when if the whole thing is dried out due to lack of rainfall or no water, still in the desert, Hinduism is such a tree, standing, strong, tall, lushy green, signifying that the possibility of life still exists, signifying that the very spirituality, the so-called extinct spirituality, ఏదైతే ఇప్పుడు లేదు, ఆ రోజుల్లో in good olden days it was there. You can say trees were there then, now it is all dried out. No, this tree is still signifying that there is still possibility of life growing again. Hinduism is such a tree. Hindu is such a tree. హిందూ చైతన్యం అనేది అలాంటి ఒక కాన్షియస్నెస్ which is still signifying that there is a possibility for all this. Possibility is Shiva. That is why this tree constantly Shiva, 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 signifying that possibility. Right. So if we have any questions, I'll just try to take up few questions first. Let me see if we have any questions. తను నేర్చుకో ఉన్నారు.
I hope it is clearly audible now. హిందూ విధానంలో ప్రశ్నకు ఒక క్వాలిఫికేషన్, దెర్ ఇస్ అ క్వాలిఫికేషన్ హౌ ద క్వశ్చన్ షుడ్ బి, ప్రశ్న ఎలా ఉండాలి అనేది. హౌ ఇట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ బై హనుమాన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్, ప్రశ్న చీకట్లో వెలుగు లాంటి. అండర్స్టాండ్, సమాధానం కాదు. ప్రశ్న చీకట్లో వెలుగు లాంటి. ఎప్పుడైతే ఒక సమాధానం అందుతుందో ప్రశ్న ఉండదు, వెలుగు ఉండదు. ఎప్పటి వరకైతే ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం రాలేదో మీరు ఆ చీకటిని దాటుతా ఉన్నారు ఆ ప్రశ్న వెంటబడి. ఎప్పుడైతే సమాధానం వచ్చేస్తుందో అది అక్కడితోనే ఆగిపోతుంది, మీరు అక్కడి వరకు వెళ్ళి ఆగిపోతుంది. అందుకని ప్రశ్న ఎలాంటిది ఉండాలంటే, ప్రశ్నకు సమాధానం వచ్చిందా కాదు, ఆ ప్రశ్న వెనకాల ఉన్న మీ ప్రయత్నం ఉన్నది చూడండి. ఆ ప్రయత్నం ఎప్పుడైతే అనంతంగా ఉంటుందో, ఆ ప్రయత్నం ఎప్పుడైతే దీర్ఘంగా ఉంటుందో, లేదా ఆ ప్రయత్నం ఎప్పుడైతే పూర్తిగా తీవ్రంగా శక్తియుతంగా ఉంటుందో, ఆ ప్రయత్నం మిమ్మల్ని చీకటి నుంచి బయటికి తీసుకెళ్తుంది. కాబట్టి ప్రశ్నకి సమాధానం కాదు, ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం అందుకుంటే ప్రయత్నం ఉంది చూడండి. ఆ ప్రయత్నం ఎలాంటి ప్రయత్నం కావాలి అనే దాన్ని బట్టి ఆ ప్రశ్న ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద క్వశ్చన్, ఇట్ ఈస్ ద ఎఫర్ట్ టు రీచ్ ద సొల్యూషన్ టు దట్ క్వశ్చన్ which really decides how important, how perfect, how well that question was. Question is just like a light in the darkness. If you get an answer, the light is off. So you just need to, till you have followed that question, you have reached, you have crossed that darkness area. So if the question is unanswerable, it will take you beyond darkness. It is not your answer, but it is the effort to the answer that really matters. That is more important. Okay. So we have a question here. I'll just that. When should be by birth or on the lake or on the Varna? Varna should be by birth or based on the level of consciousness. Okay, good question. Varna. Varna. Varna means, see, based on birth or consciousness, I'll come to that. First, understand, Varna means a variety. Varna means a type. You are referring to something. Varna means you are referring to a particular type, a particular. So what is that particular type? If you say Varna should be based on birth, then you are referring to a particular type of birth. Type of birth. This type is very important. Type of birth. The way they take birth, that should decide the Varna. Not to whom. See, I am answering the question both the ways. Understand? If it is by birth, how it is correct. If it is by consciousness, how it is correct. Then we will see which is a better one, which is the, where there is no inferiority, and Hinduism will pick up that. Clear? So first we will come to Varna. Varna means one variety, one type, one quality. Okay? One type. So Varna of a person or a being, is it based on birth? If it is based on birth, then it should be type of birth, not to whom you are born. Not to whom you are born, but the way you are born. Maybe that could be one possibility. Okay, for example, I'll give you examples. Rama, born out of a yajna. Was a yajna phala. Okay. Devi, Meenakshi, born out of fire. Draupadi, born out of fire.
Directly born out of fire. Agni, she has come out of Agni. So basically, understand, this is this, if you are categorizing on this based on the type of birth, then that is also okay. That is also a Varna. Justified. Not to whom. To whom she is born, really we never bothered about. So that way, if at all in Shastras, if it is given, and even if you translate that it is based on your birth, Varna is based on birth, if Shastras are saying this, they are referring to the way you are born. See, the way Pandavas they are born from Devatas. That Devatas consciousness has given birth to the Pandavas. While the Kauravas were born in an artificial insemination way, the pots outside through Vyasa. Again, it was the Rishi who put the pot and he gave, he made the birth of all these children possible. Okay, so there is a difference in the way they are born. Varna. Both are in Kshatriyas. Both are Kshatriyas. But still there is a difference. Okay, still there is a difference. So if Shastras are saying it is based on birth, or if it is translated, someone can show you the Shastras that Hindu Shastras are based on birth. Shastras are referring to this type of birth, not to whom you are born. Clear? Type of birth, Sita, birth of Sita from the field. Understand? From the field, like a fruit, she was born. That is one Varna, one type. This is based on birth. Now let us come to consciousness. There are 25 states of consciousness. Swapna, Jagrat, Swapna, Sushupti, Turiya, Turiyadita, and then combination of these 5, n square, which is 25, means Swapna, Swapna Jagrat, Swapna Sushupti, Swapna Turiya. Means what? What is Swapna, and Swapna Jagrat? We need to understand this. You are in one of these states while you are giving birth. The body and the consciousness is in one of the states, or when the consciousness is landing, it is landing in one of these states. The body which is there, it is landing in one of these states. For example, Swapna means what? What is Swapna? Swapna means dreaming. And in dreaming, you are dreaming. Means in the dream looks realistic. Even in the dreaming, if you are looking at unrealistic things, that state is Swapna. First is the sthiti, second is the happening. First is the state, the second is the happening actions in that state. So even if in dreams, you might be seeing some dreams where you are working on impossibility. You are looking at impossibility. That is the state of Swapna. So consciousness is landing in that phase, and body is in that phase. Based on that, if varnas are decided, that is perfectly fine. That is perfectly fine. Now, I'll answer the question, what is the actual, in today's understanding, Varna are referred to 4 types. People, whenever you go and ask them, they will tell you 4 types only. One is Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. These are 4 types of workings. Brahmana, who is working on, who gets, see, Brahmana is decided how you acquire. Even if you decide based on consciousness, even if it is decided based on consciousness, even if the Varnas are decided based on consciousness, you need to understand how they are gaining energy.
how they are gaining consciousness based on that Varna is decided. I tell you, Brahmana, one who is becoming more conscious or gaining energy, gaining powerfulness, becoming powerful because of the enlightenment, mukti. Mukti నుంచి శక్తి పొందేవాడు బ్రాహ్మడు. One who gets that శక్తి, or the శక్తి means authority. Shakti means willingness. If consciousness is experiencing free will through enlightening knowledge, it is experiencing the state or the sthiti called Brahmana. Okay. And Brahmana has 4 classes. Again, understand. Brahmana does not mean, Brahmana is the 4th category. You have Shrotriyas. Okay. You have Shrotriyas before that. You have Dvijas. There are people who are Dvija. They are not Brahmana. They are called Dvijas. They are born to a Brahmana. They are at the first level. They are not Brahmanas. They are Dvijas. Then there are Shrotriyas who are working on the scriptures. They are not Brahmanas. So there is a category also specifically. Mukti nunchi Shakti తీసేవాడు బ్రాహ్మడు. Shakti పొందేది చిత్తము, consciousness. So understand, one who is gaining consciousness, the way it is fulfilling its will and the way it is able to will, the way it is able to express its will decides your Varna. In this case, if consciousness is expressing its free will through enlightening science, enlightening knowledge, it will be experiencing the body or the state of a Brahmana. Okay. If the same consciousness is experiencing, expressing, feeling complete of about its free will from dharma, righteousness, what is right, what is correct, what is right in spite of what is comfortable, what is right in spite of what is comfortable, instead of what is comfortable, what is right, I do that and I feel fulfilled, I feel powerful in that. If you are experiencing something like that, if the consciousness is expressing or experiencing its will being fulfilled in that sense, then it is a Kshatriya. The same consciousness, understand, I'm using the word same consciousness here. The same consciousness, if it is experiencing fulfillment of its will through profit, through a profitable situation, if it is feeling powerful because of profit, if it is feeling that my wish, my will be fulfilled if I gain profit, then it is experiencing something called a Vaishya. The same consciousness, if it is experiencing the fulfillment of its will through the fulfillment of its owner, its owner. Its owner means something which it is respecting, the body whom is respecting. Okay. Then it will be the Shudra. Shudras, not Shudra, Shudra. That will be the 4th category. Okay. 4th category. That is why 4th category is always in the serving mode. If they are serving and if they are fulfilled, the consciousness is fulfilled through it. And understand, only Shudras were given, Brahmana was also given the same amount as the Shudras. Okay. Shudras have the right to experience. All the Bhoga and Aishwarya were first allocated to the Shudras, the Vaishyas and the Kshatriyas. Then finally it comes to Brahmanas. Even if Brahmana is getting the quality, he is not getting quantity, understand? So everything
has to be allocated properly. Now, in today's age, we have intellectuals, people who are decision makers. If you see in a company, people who are working on the knowledge and the system management and everything, helping to take the highest decisions, well, they are given the highest priority. They are the Brahmana sect. People who are into management, administration, they are the next managers and VCs and all. People who are working on profits only within the company. People who are working on the profit, it can be treasure, talent, time, whatever. People who are happy with the profits, like consultants and everyone, they are given next priority. The last priority is employee. A consultant to a company is given higher priority over an employee. He is paid more, extra, given more facility than an employee, and brought in. Why? He's giving a consultation. The same thing, if there is a person who is actually suggesting the systematic change in the company, is considered as a Brahmana. He will be given a very special treat everywhere, and every company employee should obey him just like the company president. Nobody will say no to him. So the same way it is being there throughout. So is it based on consciousness? Is it based on birth? I am not saying how it is based, but if we look at the Hindu perspective, Hindu means one who gives up inferiority and ignorance. So first, when it comes to consciousness, based on consciousness, it is more stable, because how the consciousness is taking birth and how it is gaining energy. Actually, both are same. I'm just explaining. There is no difference between the two. If you understand, one is inclusive of other. మీరు ఇది అర్థం చేసుకుంటే ఏంది పుట్టుక అనేది మీరు వర్ణ సిస్టమ్ అనేది ఈజ్ ఇట్ కాన్షియస్ బేస్డ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ బర్త్ బేస్డ్? పుట్టుకతో సంబంధించిందా లేకపోతే వాళ్ళ చైతన్య స్థితితో సంబంధించిందా అంటే రెండు అర్థం చేసుకుంటే, విధానంలో సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే రెండిట్లో భేదం ఉండదు. ఇఫ్ యు అండర్స్టాండ్ ద రైట్, ఇఫ్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ బోత్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్, you will find there is no conflict between two. They are supporting each other, because the way consciousness will feel its will being fulfilled, that is the way it will take birth. In that area, in that place only it will take birth. So if you understand what is consciousness, you are very clear why it has taken birth there. Or if you just try to understand why it has taken birth there, you will know what sort of a consciousness, why consciousness has taken birth there, and how it will get fulfilled. You will have a clarity about both. Hindus have clarity on both of these things simultaneously. That is why the Varna system was never a problem to anyone. Even today, the Varna system is problem only to the non-Hindus, not to the Hindus. It is non-Hindus who actually came, laid rules, made reservations, tried to corrupt it by supporting one and suppressing the other. Okay? If you go to scriptures and if you study the Varna Shastra, there is no conflict. No conflict. You don't need to do anything. Just rule as per Hindu norms. Put your ruling as per Hindu norms. It is not about Rama Rajyam. Rama Rajya does not, it is about Rama Rajyam. Rama Rajya was not a Rama Mandir. It is a Rama's administration. There was no temple to Rama. If you see, it was not something. Rama did not construct his own temples everywhere, but Rama laid down through his administration, he established Dharma. So, it is Rama Rajyam that is required, not Rama Mandiram. First Rama Rajyam, Rama Mandiram will automatically come. Every house will become a Rama Mandir if there is a Rama Rajya.
Every house can become a Ram Mandir if there is a Ramarajya. If there is no Ramarajya, even a single temple will be difficult to construct. And it will be very difficult to pray that single Rama without any conflict. So understand, there is no conflict when Shastras are concerned. There is no conflict if you understand Varna with a basic definition. I have not given you very difficult definition, just with a basic definition, if you can understand, there is no conflict between them. But unless there is a conflict, media, government, today they runs on conflict. Conflict is one of the biggest money making industry today. Conflict resolution is the costliest, most paid service today. Understand? Most paid. It is even countries who are taking that. Conflict between two countries, a third country will land. They will create a conflict and they will come like a conflict resolution experts. And they make the highest profit of the situation. Hinduism means being conflict free. If you are a Hindu, you are conflict free. Wherever you are, you will avoid, you will dissolve all the conflicts, not just resolving. Even if the conflict is there, it will be scared to come to a practicing Hindu. Conflicts will not come to in front of a practicing Hindu. They will come, they will hide behind legal Hindus only. Only legal Hindus will try to pamper, grow conflict and scare you. Hey, this will happen, that will happen. Nothing. A practicing Hindu knows very clearly. If I live Hindu values, I can live anywhere, everywhere, not just this loka, even in a different loka, not just Earth, any planet conflict free. If you want to have taste a conflict free life, live a Hindu life. If you are still confused, what is a Hindu life? Hindu Chaitanyam spiritual coaching. Join it. Level 1, level 2, level 3. Experience one by one. You will know what is being conflict free. Being conflict free starts with yourself. I hope I have answered this question and it is understood. Right. Kumbhamela ప్రయాగలో ఎప్పుడు ఉంటుంది? From which date to which date? Okay. Kumbhamela is going to be from January 12th to February 18th, like February 12th. That is the last date. Maybe up to 18th. So 1 month ఉంటుంది. January 12th to February 12th. And this time Kumbhamela is very special. 2025. Some people are talking end of the world, beginning of a new world. 8 planets are in a row in March. So there is going to be a disastrous time and there is going to be an equally flourishing time. People who are into spirituality, who are in higher conscious zone, they are going to see a spiritual growth. ఎవరైతే ఎక్కడైతే 2025లో ఎలాంటి కాలం వస్తుంది అంటే 8 గ్రహాలు ఒకటే లైన్ బుధుడు వైపు దే ఆర్ డైరెక్టింగ్ ఇట్ సీమ్స్. ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ సీమ్స్ బికాస్ I've heard various astrologers and everyone big experts are saying, అందరూ పెద్దవాళ్ళందరూ చెప్పేది ఏంటంటే ఒక ఘోరమైన కాలం. ఓకే, a time where everything is like rudra, like regeneration is happening. అంటే సంహార కాలం ఉంటుంది చూడండి. ఏదైతే సరైంది లేదు, ఏదైతే మొక్కలు ఉంటాయి అది సరిగ్గా పెరగట్లేదా,
అక్కడ ఆ శాఖను కోసేయడమే, సరిగ్గా పెరగట్లేదు కోసేయడమే, అంతే, తెగొట్టడమే, తెగొట్టే కాలం. అండ్ దాని వల్ల ఏదైతే సరిగ్గా పెరుగుతుందో అది ఇంకా బాగా గ్రో అయ్యే కాలం. సో అలా పీపుల్ ఆర్ స్పిరిచువల్లీ స్ట్రాంగ్, మీరు ఆధ్యాత్మికంగా సరైన స్థితిలో ఉంటే, ఆ చైతన్య శక్తి, ఆ చైతన్య ప్రవాహంలో మీరు వెళ్ళగలిగితే, ఆ ప్రవాహం వల్ల మీరు ఇంకా ముందుకెళ్తారు. You will expand and you are going to see the height. See, just like a wave. వేవ్ ఏం చేస్తుందంటే లేస్తుంది. లేచేటప్పుడు ఈ లేచే వేవ్ దగ్గర ఎవరైతే ఉంటారో దే ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద హైట్. ఓకే, అండ్ దెన్ వెన్ ఇట్ ఫాల్స్, మిగతా భాగం ఏదైతే ఉందో అది నీళ్ళ కింద వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హార్డ్ పోర్ట్లు ఏదైతే ఉంటాయో, ఐ మీన్ హై టైడ్ అండ్ లో టైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో, మీరు ఒకవేళ కింద భాగంలో ఉన్నారా అంటే మీ యొక్క చైతన్య స్థితి, మీ అవేర్నెస్ లెవెల్ తక్కువ ఉందా, వాళ్ళు ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోతారు. అంటే అకాల మృత్యు, ఇలాంటివి చాలా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు. అకాల మృత్యు, వాళ్ళు ప్రేతాల ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటారు, ఇంకా వాళ్ళు వేరే దేర్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఇస్ స్టాప్. అర్థమైందా? వాళ్ళకి ముక్తి కష్టం అవుతుంది, హయ్యర్ లోకాలకి వెళ్ళడం కష్టం అవుతుంది. అలాంటి సో కుంభమేళా విల్ గివ్ యూ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. కుంభమేళా మీకు మొత్తం చూపించేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, ట్రైన్ టికెట్ తీసుకుంటారు. ట్రైన్ టికెట్ తీసుకున్న తర్వాత ట్రైన్ టికెట్ దొరకడమే కష్టం. దొరికిన తర్వాత మీరు వెళ్తే దానిలో మీరు సీట్ తీసుకున్న ఆ సీట్ మీద కూర్చోవడం కష్టం, అందరు ఎక్కేస్తారు, బాగా రద్దీగా ఉంటుంది ట్రైన్. నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. అట్లీస్ట్ స్లీపర్ క్లాస్ మొత్తం పులోమని ఎక్కేస్తారు. ఎస్పెషల్లీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు అందరిని ఆపేస్తారు. ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావాలని ఆపేస్తుంది, అంతమంది ఉన్నారు అని మిమ్మల్ని ఆపేస్తారు. అయ్యో గంట సేపట్లో ట్రైన్ ఉంది, అవన్నిటితో మాకు సంబంధం లేదు, గంట సేపటి తర్వాత ఎంతమందిని వదులుతారో అంతమందిని వదులుతారు, మీరు వెళ్ళేటప్పటికి మీరు చేరుకుంటారేమో అని. అండ్ రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ డబ్బాలు ఎక్కడ, మన డబ్బా దగ్గర ఉన్న మన సీట్ దగ్గర ఆల్రెడీ అందరు పొలోమని ఎక్కేస్తారు. టీసీలు చెక్ చెయ్యరు, ఏం చెయ్యలేరు, అంతమంది జనాలు ఉన్నారు. సేమ్ పరిస్థితి సృష్టిలో కూడా జరుగుతోంది. మీ అవేర్నెస్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉందా, ఓపికతో మీరు ముందుకు వెళ్తారు. లేదు, అయ్యో నాకు ఇవన్నీ అక్కర్లే, నాకు సాఫీగా నాగే కావాలంటే ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది, అంతే, అక్కడే ఉండిపోతారు జనాలు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడే ఉండిపోతారు, ఇరుక్కుపోతారు. కుంభమేళా మీకు మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది. ఇట్ విల్ గివ్ యూ కంప్లీట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి ఎప్పుడైతే బయటకు వస్తారో మీరు, అబ్బా, నిజంగా శివానుగ్రహం ఉంటేనే ఇలాంటివి జరగగలదు. శివానుగ్రహం మీరు రెండు రకాలుగా చూడాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ కుంభమేళా. 4 కోట్ల జనాలు, 2 కిలోమీటర్స్, మేబీ 10-15 కిలోమీటర్స్ సర్కిల్లో, 15 కిలోమీటర్ 10 కిలోమీటర్ సర్కిల్లో, 15 కిలోమీటర్ సర్కిల్లో 4 కోట్ల మంది, 2 కోట్లు 4 కోట్ల మంది ఉండడం, స్నానం చేయడం, ఏ గొడవలు లేకుండా, ఆహారానికి ఎక్కడ సమస్య లేకుండా, అండర్స్టాండ్, అండ్ నో డిసీజ్. ఎక్కడ ఎలాంటి చలి ప్రదేశంలో, జనవరి ఫిబ్రవరిలో ప్రయాగలో గంగా తీరాన ఇసుకలో 5 డిగ్రీల నుంచి 15 డిగ్రీల టెంపరేచర్ ఉన్నా ఎవరికి రోగాలు రాకుండా, అలాంటి రోగాలు వచ్చి మృత్యు జరిగితే అదొక క్షేత్రం, తీర్థరాజ్ ప్రయాగ, మోక్షం గ్యారెంటీ అలాంటి క్షేత్రం. కానీ ఎవ్వరికి ఆరోగ్య రీత్యా సమస్య వచ్చిన దే ఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు హెల్త్. ఓకే, దే ఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు హెల్త్. రెండోది, అంతమంది జనాలు ఎక్కడ ఆహారం, హ్యావ్ సీన్ ఎవ్రీవేర్ బండారా గోయింగ్ ఆన్, అన్ని చోట్ల అన్నదానం జరుగుతూ ఉంటుంది పుష్కలంగా. ఎక్కడ ఎవ్వరు ఆకలితో పడుకోరు, కుంభమేళాలో ఎవ్వరు ఆకలితో పడుకోరు. 24 గంటలు అన్నదానాలు నడుస్తూ ఉంటాయి, ఆకలితో ఎవ్వరు పడుకోరు. అండర్స్టాండ్, 4 కోట్ల మంది, 4-5 కోట్ల మంది స్నానాలు చేస్తారు బై ద వే. అండ్ ఎంతో మంది ఉన్నారు సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు, ఆ 4 కోట్ల మంది క్యాటర్ చేసేవాళ్ళు, ఇంకో 1 కోటి మంది ఉంటారు కదా, కనీసం 50 లక్షల మంది వాళ్ళు. అంతమందికి భోజనానికి
వసతికి, ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి ఒక ప్రాబ్లం లేకుండా ఇదంతా సాఫీగా జరిగిపోయి చాలా ఒక వ్యవస్థితమైన విధానంలో అందరు గురువులు వచ్చి, ఇది ఇంకొక హైలైట్, ఎక్కడెక్కడో అడవిలో ఉన్న వాళ్ళు ఆ రోజే వస్తారు, ఆ టైంలోనే ఈ ఒక్క నెలల్లోనే వస్తారు. 15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు ఎవరైతే మీకు ఏ గురువులు ఏ సాధువులు అయితే ఎప్పుడైతే అస్సలు కనపడరో జీవితంలో, వాళ్ళు ఓన్లీ ఆ కుంభమేళాలో స్నానం చేసి ఆ నీళ్లలో వాళ్ళ శక్తిని జనాల వరకు ప్రేరేపించాలి అంటే వాళ్ళు ఆ నీళ్లలో స్నానం చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ ఒక శక్తిపాదాన్ని అక్కడ వదులుతారు. అలా లక్షల మంది గురువులు ఒకేసారి స్నానం చేస్తారు. ఆ శక్తి ప్రవాహం ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తట్టుకోవడం అక్కడే పాసిబుల్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీకు ఎక్కడైతే కుంభమేళ జరుగుతుందో, కుంభం అంటే ఒక కుండలో ఈ రోజు కపిల ముని ఒక ఒరిజినల్ అస్థికలు, ఆయన కపిల ముని ఒక అస్థికలు ఈ రోజుకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. దాన్ని నీళ్ళల్లో ముంచుతారు. ఇక్కడ ఎప్పుడో మనం విన్న కపిల ముని అస్థికలు ఈ రోజుకి సేఫ్ గా ఉన్నాయి. వాటిని కూడా నీళ్ళల్లో ముంచుతారు. అండ్ సైంటిఫికలీ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ ప్రూవన్. ఆ బయో మెమరీ ఉంటుంది, ఆ బయో ఎనర్జీ ఇప్పటికీ ఉంది. అవి ఋషులోక అస్థికలు, ఒరిజినల్ అస్థికలు, నాట్ గవర్నమెంట్ సర్టిఫైడ్, నాట్ some organizational certified by sadhus themselves, continued from previous generations. And as a ritual, Shankaracharya ఎవరైతే హిందూ హెడ్స్, Shankaracharyas are the head for this హిందూ కమ్యూనిటీ అండ్ హిందూ విధానాలు. వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ కి పోప్స్ ఎలాగో హిందువులకి ఆదిశంకర నిర్ణయించబడింది. ఆదిశంకర ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కాబట్టి శంకరాచార్యస్ ఆర్ ద హెడ్ ఫర్ హిందూస్. సో వాళ్ళు మొదటి స్నానం చేస్తారు నలుగురు శంకరాచార్య. దాని తర్వాత అన్ని అఖాడాల్లో నానా విధాలు ఒక మీకు అన్ని అఖాడాల్లో ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కమ్యూనిటీస్ ఏ గురువులు ఉన్నారు ఎవరైతే, ఒక్కొక్క అఖాడా, ఒక్కొక్క దారి, ఒక్కొక్క పంత్ మీన్స్ దేర్ ట్రెడిషన్, ఒక్కొక్క సాంప్రదాయానికి సంబంధించి ఒకరొకరు ఒక్కొక్క సెక్టర్ లో ఒక్కొక్క అఖాడాలో ఉంటారు. అండ్ వాళ్ళు వన్ బై వన్ అక్కడ వస్తారు. ఇవన్నీ కనీసం తెలుసుకోవడం, ఎక్కడో చదవం, ఆ గురువులను ఎక్కడ చూడం, అవునా? టీవీలో చూసేదానికంటే ఎప్పుడైతే విజువల్లీ మీరు వాళ్ళని చూస్తారో, వాళ్ళు మిమ్మల్ని, మీరు వాళ్ళని చూడటం కాదు, వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూడటం ముఖ్యం. వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి ఎవరో ఒకరు, వాళ్ళలో ఎవరో ఒకడు శివుడు ఉంటాడు, శివుడు దృష్టి మీ మీద పడితే చాలు, మీ జన్మం ధరిస్తుంది. 2025లో ఏదైతే కాన్షియస్ హై కావాలో, కుంభమేళా ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ దిస్ కాన్షియస్ హై జోన్. ఒక మునకేస్తే చాలు. సో ఈ 10 days is going to be for this. జనాలు అనేది యుగాని కోసం చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళా యుగంలో రాదు అని, ఎందుకంటే 8 ప్లానెట్లు ఒకటే రోలో రావడం, చాలా కొన్ని విషయాలు చాలా రేర్ గా జరుగుతుంది. యూట్యూబ్ వెళ్ళండి, మీరు బోల్డ్ అన్ని వింటారు, నేను వాటి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో January 12th to February 12th 1 month వరకు ఉంటుంది. వీఆర్ స్టిల్ ప్లానింగ్ ఫర్ 12 days. మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాము, వేర్ we will have our first physical program for that 21 days or 10 days. మీకు సంయమ హోమ అండ్ దెన్ విల్ హ్యావ్ ద హోమం కూడా చేయిస్తాం అక్కడ. దిస్ ద హోల్ ప్లానింగ్. సో వి విల్ హ్యావ్ ద డిక్లరేషన్. నేను October 15th కల్లా చెప్తా అన్నాను. సో టుడే ఇస్ October 15th. we are planning for it. The further declarations will still come, ఎలా చేస్తాము అనేది. అండ్
all the other details will be out by 20th or 21st. Okay, so we are sure to go there. మిమ్మల్ని అందరినీ ఎందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నామంటే జస్ట్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ హిందూ చైతన్యం అనేది ఇదేదో పేరు, ఇది ఒక ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అ ప్రోగ్రామ్, క్లాసెస్ కాదు, ఇది ప్రోగ్రామ్ కాదు, ఇది ఒక చైతన్యం, మూమెంట్, ప్రవాహం. ఎక్స్పీరియన్స్ దాట్. ఓకే, సో we will declare by 21st, 22nd, or maybe by October ending you will have the declaration from us, and you all can join. మేము మా ప్రయత్నం ఏంటి అంటే అక్కడే అన్ని వసతులు చేసి మీకు ఆ అనుభవం ఇవ్వగలగడం, ఈ అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీని అందరిలో పంచగలగడం. నాకు తెలిసి నేను 4 కుంభమేళాలు తిరిగాను. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీ గోయింగ్ అలోన్, దిస్ టైం మీ అందరిని కూడా తీసుకెళ్దాం అనే ఒక ఆలోచనతో నేను. సో వి విల్ సీ, సర్వం శివానుగ్రహం. ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే వెళ్తాము, ఎలా వెళ్తాము, ఎవరెవరు వస్తారు, సర్వం శివానుగ్రహం. రైట్, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ 10:15. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో we will see later. Any text or scriptures which give detailed knowledge of Varna, any text which is given by Shiva, always go for that. Always go for that. All the scriptures will give you the same explanation, but it is the way it is mapped. If you are reading, that is okay, but the way it is translated, that matters. So read the translation by practicing Hindus. Any text which is translated by living, practicing Hindu will work. That will give you a clear understanding about Varnas. Right. So wind it up here and we'll meet. Oh, Mother. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरि ओम तत्सत्. सर्वं सद्गुरुपादारविन्दार्पणमस्तु. Thank you everyone. Thank you for attending today's session. Thank you so much.